Okay, so good morning guys. So into this illustration naman or demonstration naman sa paggamit ng AI, may ipapakita ko sa inyo na actual na request na ipapamove natin yung image. Gagawin natin image to video gamit ang AI at simpleng prompt. So may request sa akin yung partner ko, si Ma'am Tess, na kung pwede daw bang pagalawin ko yung image nila, like car niya yung alaga niyang si Max. At si Max yayakap sa kanya. So sabi ko, subukan natin gamit ang AI. So that's the one that we're going to evaluate right now. And tingnan natin kung mapapagalaw natin gamit ang AI. So ito yung message na pinadala niya sa akin sa Messenger. So ayan, makikita nyo dyan, nakalagay dyan. Sure, can you make my pet Max hug me while I'm holding him? So sabi niya. So sabi ko, sige, tingnan natin. So guys, let's go sa PC. So, okay guys, nandito na tayo ngayon sa screen ng computer natin. So, what we're going to do is to open Chatgpt muna. So, ngayon, open tayo ng panibagong screen ni Chatgpt. So, open natin siya. So, ayan. Nandiyan na tayo sa screen ni Chatgpt. Mag-open lang ako ng previous conversation namin para at least mabilis. So, ayan. Okay, so yan, niloload niya lang yung previous na ginawa ko. So ngayon, what I'm going to do right now is pumunta dito sa create ko na instruction para sa kanya. So eto lang, nag-prepare ako ng instruction na ibibigay ko sa kanya. So kakopy ko lang to. Sabi ko, hi, good morning, you're an expert ChatGPT prompt expert and graphic artist with relevant time of experience. I'm beginner in using ChatGPT as an AI training ground. Sabi ko, can you help me evaluate the image? What does the image shows? What are the character involved? How does the images look? What is the background? Please illustrate to me the whole image. So, kopyahin ko lang ito. Control C. Ilagay natin siya sa dito sa prompt box. So, Control V natin. So, ayun. I-upload muna natin yung image. So, ayan. Ito. Pa-illustrate natin yung anong ginagawa ng image na yan. So, ayan. So, may daladalang aso si Ma'am Tess dyan. So, tignan natin kung anong sasabihin niya. Okay. So, tignan natin kung mai-illustrate niya ng tama. I-analyze yung image and then ibibigay niya sa atin yung tawag dito kung ano yung ginagawa niya. Yun. Ayun. So, good morning. Sabi niya, absolutely, since you're using ChatGPT, you're training down this actually a very good exercise. So, what does the image shows? The image is vertically travel lifestyle photograph of a woman standing on a wooden viewing platform on bridge while holding a small fluffy dog in her arms. So, ayun. Sinabi niya na yan. Okay, so yun yung first na sinabi niya sa atin. Character 1, the woman. The woman is main human subject. She is positioned in the center of the frame, is slightly towards the lower middle portion. So, ang galing ng pagkaka-explain niya. So, pinakita niya dan, adult woman, short to medium brown hair style, she's natural, relaxed smile. So, hanggang exactly talaga yung binigay niyang pagkaka-illustrate or pagkaka-describe sa atin. So, eto naman si Max, yung dog natin, andyan na rin, light cream, beige fur, very floppy float, and then clothing analysis, nandyan na rin. And of course, lower clothing, accessories, nandyan na rin, the pose, body positioning, then the background, mountain range. So, grabe. Inu-illustrate niya ng tamang-tama. So, okay. Ngayon naman, ang next na gagawin natin is to combine this into one prompt para naman dun sa ilalagay natin sa Fixverse. So, tingnan natin, okay? So, ayan. Medyo nakompleto nyo na yung kuhan. Ngayon, papasummarize natin yan into one prompt. Okay? Now guys, punta naman tayo dun sa second step. Ang gagawin naman natin is papakreatin natin ng prompt si ChatGPT para pagalawin si Max na yayakap kay Ma'am Tess. So ganito, ang itatanong natin question is, now combine all the description that you give that illustrates the image. I would like you to use this description that you give to make use of it exactly as you gave to make a 1,000 character prompt. I want you to create the prompt showing the dog embrace the lady who is holding her. Let's do the prompt, please. So, ayun ang sinabi ko.
Okay. Copyan natin to. Ctrl C. Ilagay natin dito. Ctrl V. Okay. Ayan. So, tignan natin ang gagawin niya. Okay. So, ayan na. Grabe oh. Ang bilis niyang ginawa. Use the uploaded image as the exact reference. Preserve the one's spatial identity, hairstyle, and body proportions. So, yan. Basahin nyo na lang mabuti yan. So, ang gagawin naman natin na next ngayon dyan is kokopyahin naman natin ito. Ayan. I-copy natin yan. Ctrl C natin yan. And then, punta tayo sa Fixverse. I-paste natin yan dyan. And then, upload natin ulit yung image nila Ma'am Tess kanina. Okay. So, ayun. Downloads. Eto. Open. Ayan. Naka-upload na. And then, i-click natin. Then, confirm. And then, ngayon, ang gawin natin dito, dahil ready na yan, 4 seconds na video. So, ayan. So, meron siyang 24 na kailangan. So, meron naman ako 90 credits. So, okay. I-create na natin yan. Tignan natin. Okay, tignan natin guys. So, let's just wait. Habang generate niya, i-collapse lang natin to. 19% generated. 19%, 33% generated. So, ayan guys. I hope medyo mabilis ngayon ang queue natin kasi naka-queue lang yan. So, tignan natin kung mag-go. There, nagawa niya na guys. So, tignan natin to. Tignan natin. Then, i-play natin. So, ayun. Oh, ang tawag dito. Hindi exactly yung pagkaka-embrace nilang dalawa. Pero, I think this is okay guys. So, i-refine lang yun ng konti yan. So, ayan. Si Ma'am Tess ang nag-embrace, medyo nagkamali siguro or nagkaroon ako ng pagkukulang dun sa pag-explain sa AI. Pero, it's okay na pa-move natin yung picture, right? So, I hope you like the video guys. So, thank you very much. I hope you learned something. Thank you very much.